transport of oxygen. The human kidney produces more dilute urine when the collecting duct becomes less permeable to water. The human kidney produce more dilute urine when the collecting duct becomes less permeable to water. Human kidney produce more dilute urine human kidney produce more dilute urine when the collecting duct becomes when the collecting ducts become less permeable to water. Ducts. Human kidney produce more dilute urine. Human kidney produce more dilute urine when the collecting duct becomes less permeable to water. Less permeable to water is responsible. The human is responsible for the storage concentrate the urine by actively transporting water out of the filtrate. Autonomous nervous system reflex internal organ. Receptors to CNS. Okay. Adrenaline, serotonin. All are neurotransmitter. Acetylcholine, noradrenaline, and serotonin all are neurotransmitter. Pineal body. The primary fixation of CO2 is by carboxylase. Promote root growth. The gaseous plant growth regulator is used in plant to promote root growth and root hair formation to increase the absorption surface. Final minus initial. KGR. RGR. Plant growth regulator. Plant growth regulator. On 226. 239. Plant growth and development 239. Absolute growth and relative growth. Actual growth rate. Actual growth rate equals to initial minus final minus initial.
relative growth rate is equals to actual growth rate AGR, actual growth rate, relative growth rate, actual growth rate upon initial 14 upon 5 to the 10 2.2 5 and 5 5 to the 10 5 4 the 20 5 8 40 2.8 actual growth rate upon initial actual growth rate upon initial gaseous plant growth regulator is used in plants to promote root growth and root hair formation to increase absorption surface. Okay, still 28, no problem. Regulation of cardiac activity, medulla oblongata, peripheral neural system, and autonomic neural system, parasympathetic resting, sympathetic emergency, sympathetic acceleratory nerve, spinal nerve, epinephrine and non-epinephrine, heartbeat increases, parasympathetic resting, vagus nerve, excuse me, parasympathetic resting vagus nerve, neurotransmitter acetylcholine, cranial nerve. Okay, hormonal regulation, adrenal medulla, heartbeat increases, adrenaline and non-adrenaline, heartbeat increases, thyroid gland, thyroxine, BMR, basal metabolic rate increases, heartbeat increase. Okay, adrenal medulla, adrenal and non-adrenal, heartbeat increase, thyroid gland, thyroxine, BMR increase, basal metabolic rate. Okay, heartbeat increase. Excuse me. Cardiac cycle. It is a complete contraction, systole, and relaxation of atria or ventricle or cardiac muscles. It is complete contraction, systole, and relaxation, diastole of atria or ventricle or cardiac muscles. It is complete contraction or relaxation, cardiac cycle, contraction and relaxation of atria and ventricle or cardiac muscles. Okay, duration of single cardiac cycle 0.8 second. 1 beat. Okay,
Duration of single cardiac cycle 0.8 second. Okay. Duration of single contraction and relaxation of atria or ventricle. Duration of single contraction and relaxation. Single contraction and relaxation of atria or ventricle 0.8 second. 0.8 second. Atria. Contraction. During single heartbeat. Duration of single heartbeat loved up is equals to 8 second. Systole atria. Systole of atria 0.1 second. Ventricle. Systole of ventricle 0.3 seconds. Diastole of atria 0.7 second and diastole of ventricle 0.5 seconds. 0.8 second. Duration of single cardiac cycle 0.8 second. Duration of single cardiac cycle. Single cardiac cycle में 0.8 second लगता है. Duration of single contraction and relaxation of atria or ventricle 0.8 second. Duration of single heartbeat is 0.8 second. Single heartbeat. Duration of single cardiac cycle. Duration of single cardiac cycle 0.8 second. 0.8 second. Single cardiac cycle 0.8 second. Astaghfirullah, I don't have to. Atria, systole and diastole. Okay. Atria and ventricle. Atria and ventricle. Systole. Systole of atria 0.1 second. Systole of ventricle 0.3 second. Diastole. Diastole of atria 0.7 seconds and ventricle 0.5 second. Okay, so 7, 8, total 8 second. Atria 0.1 second systole, 0.7 second diastole. Ventricle 0.3 seconds systole, 0.5 second diastole. Duration of single cardiac cycle equals to 0.8 second. Contraction of, duration of single cardiac cycle 0.8 second. Duration of single contraction and relaxation of atria 0.8 second. Contraction and relaxation of ventricle 0.8 second. 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 3, 4. 0.4 second. 3 second. 0.1 second. Okay. Systole of atria. Systole of atria 1 second. Then 4, 5, 6, 7. Systole of atria. Then ventricle. Ventricle contract for 3 seconds, right?
7 seconds. 3, 4, 5, 6, 7. 7 seconds, relax. Whereas ventricle contracts for 3 seconds. Relaxes diastole for 5 seconds. Okay. This is atrial diastole. This is ventricle diastole. Ventricle, the first one is atria. Atrial contraction. Atrial contraction is to 5. Systole. Atria equals to systole, diastole. Ventricle diastole. Atria. Systole, ventricle diastole. Ventricle diastole, atrial systole. Ventricle systole, atrial diastole. No, this is a euphemism. Atrial diastole, systole in ventricle. Joint diastole. Okay, in this portion, for 0.1 second, atrial systole and ventricle diastole. And for remaining 3 seconds, this is ventricle systole and atrial diastole. Ventricle systole, atrial diastole. 4 seconds, joint diastole. Here, joint diastole. Both atria and ventricle diastole, diastole, right? Atrial and ventricle both diastole. Active filling for 0.1 second. Ventricle filling by blood. Okay. At the end of joint diastole, 70%, two-third ventricle filled by blood. Passive filling, 0.4 second passive filling, 0.1 second active filling. Okay. Excuse me. First hard sound due to closing of AV valve during systole of ventricle. Second hard sound due to closing of semilunar valve during ventricular diastole. Okay. Active and passive filling. At the end of joint diastole. At the end of joint diastole, 70%, two-thirds of ventricle filled by blood. Passive filling, 0.4 second. Passive filling.
Passive filling 0.4 second. Okay, 2/3, that is 70%. 70% at the end of joint diastole. 70%, 2/3 ventricle. Ventricle filled by blood. 70%, 2/3 ventricle. 2/3 ventricle filled by blood. Passive filling 0.4 second. Okay. Joint diastole. Passive filling for 0.4 second. 2/3 of the ventricle fills. That is 70% of the ventricle filled by blood. Passive filling. We have active filling. ACTI filling to active filling. FI. Active filling. EP. In assay node. Action potential in assay node. At the end of atrial systole. At the end of atrial systole, remaining 30% of percent. 1/3. 1/3 ventricle filled by blood. Active filling 0.1 second. Active filling is for 0.1 second. 1/3 of ventricle fill by blood due to atrial contraction. Atrial contraction. Due to atrial contraction, 30% of blood. 30% of blood. 0.1 second. Active filling lasts for 0.1 second. 1/3 of ventricle is filled by blood due to atrial contraction. 30% of blood. Okay. Atrial systole. Atrial systole. Systole. Active filling. Okay. 0.1 second. Action potential. Action potential from SAN. Sinoatrial node. Contracts atria, which lasts for 0.1 second. AP, action potential in assay node. Action potential in assay node. At the end of atrial systole, remaining 30%, that is 1/3 ventricle filled by blood. Active filling 0.1 second. First heartbeat sound. Here. First heartbeat sound. First heartbeat. HEAD. Heartbeat sound due to closure of cuspid valve. Due to closure of cuspid valve, right? AV valve. Atrioventricular valve. AV valve during systole of ventricle. During systole of closure of cuspid valve. Due to the closure of cuspid valve. First heart sound due to closure of AV valve. First sound due to closure of AV or cuspid valve. Due to closure of cuspid or AV. Atrioventricular valve. Cuspid valve or AV valve due to closure of AV or cuspid valve. Closing of AV valve during systole of ventricle. During cuspid valve during systole of ventricle. First heartbeat sound due to closure of cuspid valve or AV valve during systole of ventricle. During systole of ventricle. Second heart sound due to closing of semilunar valve during ventricular diastole.
here. Second heartbeat rate. Second heart sound. SOUND sound. Okay. Second heart sound. पागल होने के बाद second heart sound due to the opening of, एक मिनट, यहाँ तक ना क्या हो, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, तो ओपनिंग ऑफ सेमीलूनार वेल्व ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सेमीलूनार वेल्व, इज इट ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सेमीलूनार वेल्व? कहाँ गया सब कुछ, क्या पता। क्लोजिंग ऑफ सेमीलूनार वेल्व लिखा है यहाँ पर, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद, ओके, ड्यू टू ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग, ड्यू टू क्लोजिंग of semilunar valve, due to closing of semilunar valve, due to closing of second heart sound due to closing of semilunar valve during ventricular diastole, ventricular diastole, diastole. Second sound up due to semilunar valve, ventricular diastolic sound, dilation sound, high pitch, short duration. Due to closing of AV valve caused by ventricular systolic sound. भाई कितना confusing है यार ये. At the end of joint diastole, 70%. At the end of joint diastole, 70%, 2/3 ventricle filled by blood, passive filling, 0.4 second. गुस्सा आता है ना मैंने. AP, action potential in acid node. At the end of atrial systole, remaining 30%, 1/3. At the end of joint diastole, 70%, 2/3 ventricle filled by passive filling, 0.4 second. Active filling lasts for 0.1 second. At the end of atrial systole, remaining 30% blood. Active filling ventricle. First heart sound due to the closing of AV valve. First heart sound due to the closure of AV valve. AV valve closed with the ventricle contract, the systolic sound, ventricular systolic sound contraction. Okay, low pitch, long duration. Low pitch, long duration. High pitch, short duration. Ventricular diastole. Contract due to second heartbeat sound due to the closure of semilunar valve. Cuspid valve, AV valve. Semilunar valve during ventricular diastole. Double circulation are normally completed by human heart in 1 minute. 72 double circulation. Okay, 72 average, 72 double circulation are normally completed by human heart in 1 minute. Left ventricle is the chamber of heart that has thickest muscular wall. Left ventricle is chamber of heart that has thickest muscular wall. आगे का देखा जाएगा. Pitch of sound, first strand. Long duration, low pitch, pitch of sound, duration of sound. Okay, pitch of sound, duration of sound. Low pitch, high duration. Low pitch, high duration. Low pitch, high duration.
due to closure of EV valve or cuspid valve. Ventricular systole. Ventricular systolic sound. Low pitch, long distance. Second sound, high pitch, short duration. Ventricular diastole sound. SV. Stroke volume 70 ml. Volume of blood which is pumped by each ventricle during single systole. Single systole undagira kati volume of blood pump undesa. Beat. Beat volume. Stroke volume is also called beat volume. Stroke volume like means a beat volume. Stroke volume is also called beat volume. EDV. End systolic volume ESV. End diastolic volume EDV minus ESV. 120 minus 50 70 it is 70 ml. T wave. Reduction in size of T wave. Coronary ischemia. Coronary ischemia. Reduction in the size of T wave. A specialized nodal tissue embedded in the lower corner of the right atrium. AV. Atrioventricular node. Atrial ventricular node. Not atrial ventricular node. Atrioventricular node. Atrioventricular node. सही तो बोला है atrioventricular node. AV node. Atrioventricular node ही था ना. Atrioventricular node. Atrioventricular node. AV node. Tissue embedded in the lower corner of the right atrium, close to atrioventricular septum, delays the spreading of impulse to heart apex for about 0.1 second. Delays the spreading of impulse to heart. This delay allows the atria to empty completely. ये फर्स्ट का ये the atria to come 8 को 1 मैंने पहले भी चेक किया था शायद. The atria to empty completely. Blood to enter aorta. The ventricles to empty completely. Blood to enter pulmonary arteries. Name. Atria to empty completely. All the components of the nodal tissues are auto-excitable. Why does the assay node, the sinoatrial node, act as the normal pacemaker? Assay node has the highest rate of depolarization. Assay node has the highest. Assay node has the normal pacemaker. Assay node has the highest rate of depolarization. Highest rate of depolarization लिखा है ना मैंने. Highest rate of depolarization. Assay node pacemaker. It has highest rate of depolarization. End diastolic volume EDV. ये भूल मत जाना प्लीज. End diastolic volume EDV 120 ml. Volume of blood which collects in each ventricle at the end of their diastole. Volume of blood which collect in the ventricle at the end of their diastole. Contract unsa. Diastole the relax. Okay. Volume of blood which collects in each ventricle at the end of the diastole. EDV. End diastolic volume. Volume of blood collected in the ventricle at the end of their diastole. EDV. End diastolic volume is directly proportional to size of ventricle. EDV is directly proportional to duration of filling of ventricle. EDV is directly proportional to stroke volume. Okay, stroke volume.
कति हार्ड चाहिँ भेन्ट्रिकलले पम्प आउट गर्छ EDV into stroke volume के छ EDV minus ESV directly proportional to stroke volume. EDV is directly proportional to stroke volume. Which is formed by each ventricle during जति बेसी EDV त्यति बेसी stroke volume. त्यति बेसी pumped out हुन्छ blood. Volume of blood which is pumped by each ventricle during single systole. End systolic volume ESV 50 ml fixed. Okay. End systolic volume ESV. End systolic volume of blood which remains in the ventricle at the end of their systole ESV is equals to EDV minus SV stroke volume. Volume of blood which is pumped by each ventricle during single systole. Beat volume पनि भन्छ के भन्छ beat volume EDV minus ESV stroke volume कति भन्छ 50 फिक्स ल ESV end systolic volume EDV end diastolic volume end systolic volume end diastolic volume stroke volume end systolic volume end diastolic volume stroke volume. First EDV volume of blood that can be accommodated or filled in the ventricle. EDV can be accommodated or filled in the ventricle. EDV is directly proportional to a stroke volume. EDV increase, stroke volume increase. EDV is directly proportional to duration of filling of blood in ventricle. Then EDV is directly proportional to size of the ventricle. EDV is equals to 120 ml. Okay. Then we have ESV, end diastolic volume, in diastolic volume of blood that can be accommodated or filled in the ventricle, ESV. And systolic volume
ESV and systolic volume. And systolic volume. Volume of blood that can remain in ventricle after ventricular systole. Volume of blood that can be remained in the ventricle after ventricular systole. ESV is fixed. ESV is fixed. That is 50 ml. ESV is equals to EDV minus SV. EDV is N diastolic volume, systolic volume, minus SV is systolic volume. Stroke volume, STRV, stroke volume, SV volume, SV. It is 70 ml. Volume of blood pumped out by each ventricle during ventricular systole, SYSTOL systole. Volume of blood pumped out by each ventricle during ventricular systole. Stroke is equals to 70 ml. Volume of blood pumped out by each ventricle during ventricular systole. It's okay. Cardiac output. Volume of blood pumped out by each ventricle. Volume of blood pumped out by each ventricle in a minute multiplied by heartbeat rate. That is stroke volume into HB, or heartbeat rate, is equals to cardiac output, which is 500 ml approx. 72 into 50. 72 into 50. 50 zeros is 0. 51 50, 52 is 100. 100 na? तो 10 इधर गया. 57 is 7 7 5 35. 350 plus 10. 360. नहीं, कुछ तो गलत किया मैंने. 10 को 0 1 तो गया. 5 5 25 5 30 5 35 36. सही तो किया है. क्या ही गलत है. 0 0 3 6. अच्छा तो 75 करो तो 50 into 75. 75. 5 0 is 75. 5 is 25. Go 5 to it again. 5 5 is 25. 5 35 35 36 37 37. अरे कुछ क्या गलत कर रही हूँ मैं. SB 50 ना. 5 to it गया. 5 7 35 36 7 37. 3750 ही आ रहा है. क्या गलत किया मैंने. हार्टबीट रेट 75 ही था. अच्छा 50 नहीं है, 70 है यार. तो 50. वो मैंने EDV का लगा दिया. 50 नहीं है. हाँ. स्ट्रोक वॉल्यूम 72 और स्ट्रोक वॉल्यूम 72
स्ट्रोक वॉल्यूम 72 नहीं 70 होता है ना। देखो एस वी इज इक्वल्स टू ई डी वी माइनस ई एस वी होता है। तो ई डी वी हमारा 120 माइनस ई एस वी 50, तो सही आ रहा है यहाँ पर 70 इंटू 75, 5 से 0, 5 7 से 35, 7 0 से 0, 7 7 से 49, 0 5 9 10 11 12 12 को 2 1 तो गया 5250 अप्रॉक्सीमेटली 5000 ml। एवरेज तो 72 ही लेते हैं ना। 70 00 इंटू 7 2 से 14 1 तो गया 7 7 से 14 and 50 5040। ready? Cardiac output, volume of blood pumped out by each ventricle per minute. Volume of blood pumped out by each ventricle during ventricular systole per minute into multiplied by HBR. HBR multiplied by the heartbeat rate. Normal position, pointed apex, lifted towards left. Dextrocardia, abnormal position of heart, 250 to 300 grams. Kidney, 120 22 170. अब गलत भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सही हो। 120 to 170। अगर यहाँ पर 150 देता तो मैं गलत करके What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter? Cardiac CO. Cardiac output is 5 liter. Blood volume in the ventricle at the end of the diastole. Blood volume in the ventricle at the end of the diastole is 100 ml. मतलब कि ये ED end diastole volume EDV is equals to 100 ml. And at the end of ventricular systole. Ventricular systole. Stroke volume नहीं दिया है। ESV volume, okay, at the end of diastole is 100 ml, and at the end of ventricular systole is 50 ml. Blood volume in the ventricle at the end of ventricular systole 50 ml. Stroke volume 50 तो आ रहा है। Stroke volume is equals to EDV, total volume minus कितना remaining है ESV. टोटल वॉल्यूम 100 था, रिमेन कर रहा है 50, तो एसवी भी 50 आएगा। 50 हार्ट बीट रेट इंटू एसवी CO, तो हम लोगों को पूछाएगी हार्ट बीट रेट ऑफ अ पर्सन HBR इज इक्वल्स टू कार्डिक वॉल्यूम 5000 1 2 3 5000 अपॉन 50 किया है, 0 0 कैंसिल, 5 1 5 5 1 5 100 बीट्स पर मिनट आ रहा है, ऑप्शन सी पर मिनट। हाँ ml में रख दिया है मैंने इसको। अगर यहाँ पर ml पे नहीं रखते तो हम लोगों का कितना आता, 1/10 आता, 0.5, तो ये तो नहीं हो सकता। 100 बीट 10 को ऑप्शन 3 इजी है, सही।
Match the item given in column 1 with those in column 2 and select the correct option given below. Tricuspid valve. Tricuspid right side पे होता है atria. Between atria, right atria and right ventricle. Between right atrium and right ventricle. Option 3. A को 3. Okay, so this is option number 1. A को 3. Bicuspid valve. B को left atrium and left ventricle. Correct. B को 1. C को semilunar valve. Between right ventricle and pulmonary artery. Semilunar valve ना. Right ventricle and pulmonary. हाँ 2. Option 1. 11 को option 1. The hepatic portal vein drains blood to liver from intestine. 12 को 4. The hepatic portal vein drains blood to liver. ये कहाँ पर था? डबल सर्कुलेशन में. यहाँ पर थे और यूनिक वास्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन अच्छा डबल सर्कुलेशन में ही है. देखो, the systemic circulation provides nutrients, oxygen, and other essential substances to the tissue and takes carbon dioxide and other harmful substances away for elimination. A unique vascular system. यहाँ से देखो ना, a unique vascular connection exists between digestive tract. Excuse me. A unique vascular connection exists between digestive tract and liver. Digestive tract and liver. A unique vascular connection exists between digestive tract and liver, called hepatic portal system. Hepatic portal system. Hepatic portal vein. Hepatic portal vein carries blood from intestine to liver before it delivers to the systemic circulation. Special coronary system of blood vessel is present in our body exclusively for the circulation of blood to and from the cardiac musculature. कोरोनरी सिस्टम. एक हेपाटिक पोर्टल सिस्टम हो गया, एक कोरोनरी सिस्टम. लीवर में ले जाने कहाँ से ले जाता है? इंटेस्टाइन. हार्ट में जाने से पहले लीवर में, बिफोर इट डिलीवर्स टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. कोरोनरी सिस्टम सिर्फ हार्ट के लिए. कोरोनरी सिस्टम. कोरोनरी सिस्टम. Adult human RBC are enucleated. Which of the following statement is a most appropriate explanation for this feature? They do not need to reproduce. They are somatic cell. They do not metabolize. All their internal space is available for oxygen transport. सिर्फ D को लगा के आती. Only D. 13 को 1. Correct. Adult human RBCs are enucleated. Which of the following statement is a most appropriate explanation for this? All the internal space is available for oxygen transport. That could be. Name the blood cell whose reduction in name the blood cell. Name the blood cell. Name the blood cell. Okay. Name the blood cell whose reduction in number can cause
clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body. Erythrocytes, neutrophils, leukocytes, thrombocytes. Option B 4. Thrombocytes, platelets. 14 को 4. Serum differ from blood in lacking globulins, lacking albumins, lacking clotting factor, lacking antibodies, lacking clotting factors. 15 को option 3. Excuse me. Blood pressure in pulmonary artery is less than that in vena cava. Blood pressure in pulmonary artery, वो वाला pulmonary vein है जो ये लेफ्ट एट्रिया में आएगा, ये पल्मोनरी वेन होगा. ये रहा तुम्हारा पल्मोनरी क्या बोल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ से आएगा तुम्हारा वीना कावा ही है ना, यहाँ से वीना कावा. ये राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, यहाँ से जाएगा एओर्टा, ये होगा पल्मोनरी ट्रंक. क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर कितना होगा. ब्लड प्रेशर लेस देन, ये तो ये वाला करना पड़ेगा शायद. Less than that in vena cava, same as that in the aorta, more than that in carotid, more than that in pulmonary vein. अच्छा, blood pressure in pulmonary artery is more than that in pulmonary vein. Okay, in mammals, which blood vessels would normally carry large amount of urea? In mammals, which blood vessels would normally carry out large amount of urea? Hepatic vein. Hepatic vein carries large amount blood vessels. Hepatic vein carries large amount of urea. Hepatic vein, ये तो नहीं आएगा शायद अब. Hepatic portal vein carries blood from intestine to liver before intestine to liver before it delivers. Okay. Hepatic portal vein carries large amount of urea. Large amount of urea. Large amount of urea. कौन जाने. 30 तक करते हैं. 11,011 ना पहले का तो नहीं आएगा शायद. 30 तक ही करेंगे, कुछ भी हो जाए. It is much easier for a small animal to run uphill than for a large animal because smaller animals have higher metabolic rate. Small animals have a lower O2 requirement. It is easier to carry a small body weight. The efficiency of muscle in large animal is less than in small animal. Smaller animals have a higher metabolic rate. Which one of the following is correct? Serum, blood plus fibrinogen. ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर करना था ना, फाइब्रिनोजेन भी तो क्लॉटिंग फैक्टर है. इनएक्टिव. लिम्फ, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी. प्लाज्मा ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, ब्लड माइनस लिम्फोसाइट ना. ब्लड, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. either this one. ये फिर से मैं करूँगी एक बार. 19. formed elements. 1 is true. मुझे तो 1 ही ट्रू लग रहा है क्योंकि ये रहा तुम्हारा formed elements, 3 formed elements, और ये रहा तुम्हारा प्लाज्मा. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. 19 को देखा.
पढ़ो ना. RBC, red blood cell, platelets, eosinophil. Eosinophil, basophil and neutrophil are granulocyte, whereas T lymphocyte and monocyte are A granulocyte है ना? Lymphocyte and monocyte. Lymphocyte, B lymphocyte and T lymphocyte and monocyte granulocyte नहीं है? नहीं तो है. देखो इसका फैगोसाइटिक होगा, इसका भी फैगोसाइटिक होगा. इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा ये दोनों. ये वाला तुम्हारा एलर्जिक रिएक्शन एंड रेजिस्ट इन्फेक्शन. प्लेटलेट्स ऑब्वियसली क्लॉटिंग. बेसोफिल्स ये ना इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करेगा अलॉन्ग विद ये क्या क्या रिलीज करेगा, हेपारिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. ए भी रिसिपेंट होगा यूनिवर्सल और वो यूनिवर्सल डोनर. लिम्ब के बारे में मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. हाँ वो मुश्किल भी है ना, किसी को पढ़ाने के बाद भी कोई कैसे बोल सकता है. ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग diastole of right atrium, systole of left atrium. Blood pressure in mammalian aorta is maximum during diastole of mammalian aorta, maximum during ventricular systole, systole of the left ventricle. aorta में तो लेफ्ट वाला ही जाएगा. 24. ये गलत भी हो सकता है लेकिन मुझे 24 मार्क करके आती है. सही है. एरिथ्रोपोइसिस starts in erythropoiesis, formation of red blood cell, red bone marrow, kidney, liver. Answer by ANS by Byju's. Answer by module. Spleen. Red bone marrow. Erythropoiesis starts in liver में कब से erythropoiesis होने लगा यार. 21. वाह. यहाँ पर क्या दिया है एरिथ्रोपोइसिस. Erythrocytes formed elements. Okay, erythrocytes, leukocytes and platelets are collectively called formed elements. They are erythrocytes, leukocytes and platelets. Okay, and they constitute nearly 45% of the blood. Formed element nearly 45%. 55% तो प्लाज्मा था ना. 45% of the blood. Erythrocyte, leukocyte and platelets. Erythrocytes are red blood cell and are the most abundant of all the cells in the blood. Most abundant cell in blood, RBC. A healthy adult man has an average 5 million to 5.5 million. 5 millions to 5.5 millions of RBC per millimeter cube. Per millimeter cube. Per millimeter cube. Of blood. 5 million to 5.5. RBCs are formed in red bone marrow in adults. हाँ तो ये हाँ यही सही है. रेड बोन मैरो 2015. पता नहीं मॉड्यूल में किससे गलत हो गया. RBC ये PYQ है किस ईयर का. 2015 AIPMT. PYQ formed in red bone marrow in adults. RBCs are devoid of nucleus, enucleated. Aren't they? Yes, they are. Enucleated in most of the mammals and are bioconcave in shape. They have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin. Hence the color and the name of this cell. A healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 ml of blood.
100 ml blood માં મિલીમીટર 100 મિલીમીટર milliliter, okay, meter, milliliter, 100 milliliter blood માં 12 to 16 grams hemoglobin हुन्छ 12 to 16 gram hemoglobin हुन्छ healthy मा, okay, healthy individual मा. This molecules plays a significant role in transport of oxygen, respiratory gases. RBCs have an average lifespan. Lifespan कति छ 120 दिन, after which they are destroyed in spleen, graveyard of RBC. बहुत बार नहीं, कुछ बार शायद. Platelets also called thrombocytes, platelets, cell fragment produced from एक बड़ा सा सेल जिसका नाम है एम से आएगा, मैं भूल गई, मेगा कार्योसाइट. Cell fragment. Thrombocytes or platelets are cell fragments produced by a large specialized cell, megakaryocyte. Special cell in the bone marrow. ये भी bone marrow में ही तो होता है. Bone marrow. Special cell in bone marrow, megakaryocyte. Excuse me. Platelets are also called thrombocytes, are cell fragment produced from megakaryocytes, special cell in bone marrow. Blood normally contain 1,50,000 to 3,50,000 platelets per millimeter cube. 1,50,000 to 3,50,000 platelets. Megakaryocytes, bone marrow, special cell. Platelets can release a variety of substances. Thrombokinase, thrombocytes. Platelets, thrombocytes can release a variety of substances, most of which are involved in coagulation or clotting of blood. A reduction in their number can lead to clotting disorder, which will lead, यही तो आया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, clotting disorder. Reduction in their number can lead to clotting disorder, which will lead to excessive loss of blood from the body. कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, चुपचाप पढ़ो. मेगाकार्योसाइट्स सेल फ्रेगमेंट ही तो है, छोटे छोटे टुकड़े सेल के. From megakaryocyte, special cells in the bone marrow. Blood normally contains 1,50,000 to 3,50,000 platelets. Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in coagulation or clotting of blood. ये भी blood होगी. Easy चीजें पढ़ो, बाकी का छोड़ो, इससे तो नहीं होगा. Blood is specialized connective tissue. Blood is a specialized connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed elements. Blood is a special connective tissue. Blood is a special connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed elements. Formed elements ma erythrocytes, leukocytes and thrombocytes. Fluid matrix, plasma. Plasma is a straw-colored viscous fluid constituting nearly 55% of blood.
Plasma is straw-colored viscous fluid constituting nearly 55% of blood. 90 to 92% of plasma is water. 90 to 92% plasma is water. And protein contributes 6 to 8%. Fibrinogen, globulin and albumin. Fibrinogen clotting factor हो. Globulin यो प्रोटीन हो जसले डिफेन्समा हेल्प गर्छ. Albumin osmoregulation help गर्छ. Are the major protein 6 to 8%. Okay, 55% of blood plasma ले contribute गर्छ. 90 to 92% water हुन्छ. रिमेनिङ प्रोटिन हुन्छ. एल्ब्युमिन, ग्लोब्युलिन र फाइब्रिनोजेन. फाइब्रिनोजेन क्लटिङमा हेल्प गर्छ. फाइब्रिनोजेन. देन एल्ब्युमिनले अस्मो रेगुलेसनमा र ग्लोब्युलिनले केमा हेल्प गर्छ. ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्युलिन एन्ड एल्ब्युमिन. फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्युलिन, एल्ब्युमिनको भयो अस्मो रेगुलेसनमा, ग्लोब्युलिनको डिफेन्स मेकानिजम. Major protein. Fibrinogens are needed for clotting. See, needed for clotting or coagulation of blood. Thrombocyte भी तो clotting के लिए ही है. Globulins primarily are involved in defense mechanism of the body, and albumins helps in osmotic balance. Plasma also contains small amount of minerals. Like sodium ion, calcium ion, magnesium ion, bicarbonate ion, chloride ion. Sodium, calcium, magnesium, bicarbonate and chloride ion. Sodium, magnesium, calcium, bicarbonate and chloride ion. Glucose, amino acid, lipids, etc. होते हैं. वाह. प्लाज्मामा minerals हुन्छ, glucose हुन्छ, amino acid हुन्छ, lipids हुन्छ, are also present in plasma, as they are always in transit in the body. Are always present in the plasma as they are always in transit in the body. Factors for coagulation or clotting of blood are also present in plasma in an inactive form. Plasma without the clotting factor. ये वाला क्वेश्चन में आ सकता है. Plasma without clotting factor. Serum. बिना क्लॉटिंग फैक्टर के प्लाज्मा को सीरम बोलते हैं. फैक्टर फॉर कोआगुलेशन सीरम. क्लॉटिंग फैक्टर नहीं चाहिए, बस इतना ही है. प्लाज्मा ही है. Glucose and amino acid, lipids, etc. are present in the plasma as they are always in transit in the body. Glucose, amino acid र lipids के हुन्छ प्लाज्मामा कुदिरहेको हुन्छ के. एउटा जग्गादेखि अर्को जग्गा त जानु पर्यो नि त. Glucose, amino acid and lipids are present in the plasma as they are always in transit in the body. Factors for coagulation or clotting of blood. Factors for coagulation or clotting of blood are also present in plasma. इनएक्टिव फॉर्म में कि जैसे फाइब्रिनोजेन भी तो इनएक्टिव फॉर्म है, इसको ना एक्टिव करते हैं. फाइब्रिनोजेन इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिवेट करते हैं. कौन एक्टिवेट करेगा इसको? थ्रोम्बिन, क्योंकि हाँ थ्रोम्बिन, THROMBN थ्रोम्बिन करता है. तो फाइब्रिन, FIBRIN फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म होता है. ये एंजाइम. ओके, लेकिन थ्रोम्बिन भी तो प्रोथ्रोम्बिन से बनता है. बीच में क्या चाहिए? थ्रोम्बोकाइनेज चाहिए. ठीक है. Activated is also activated by another enzyme, 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 that is thrombokinase. ब्लड ग्रुप तो ना ही करो तो बेहतर रहेगा. टिश्यू फ्लूइड करना पड़ेगा. सर्कुलेटरी पाथवे भी करे तो बेहतर है. ये भी तो करना पड़ेगा. मैंने पूरा नहीं किया क्या? हाँ, मैंने इधर से पढ़ा.
How do parasympathetic neural signal affect the working of the heart? Parasympathetic तो ना हार्ट बीट रेट को इंक्रीज नहीं करता है, रेस्टिंग फेज में होता है ना. Reduce both heart rate and cardiac output. Heart rate is increased ना, both heart rate and cardiac output ना increase. Heart rate decrease but cardiac output increase. ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता. एक increase होगा तो दूसरा decrease नहीं होता है. Reduce both heart rate and cardiac output. 22 को 1, 22 को 1. Correct. इतना ही पता है उसमें से. Not this one. Identifying the wrong statement with the reference to transport of oxygen. ये वाला भी नहीं है. And the human kidney produce more dilute urine when the collecting ducts become less permeable to water. Autonomous nervous system affects internal organ. And afferent nerve fiber carry impulse from receptor to CNS. All are common features among acetylcholine, non-adrenaline, and serotonin. All are neurotransmitters. Serotonin, pituitary. Anterior lobe of pituitary. Gonadotrophic hormone are secreted by anterior lobe of pituitary. Pineal body, melatonin. Then this one, C4 gland. In C4 gland, CO2 fixation is done by mesophyll cell. By atmospheric CO2 level, because the primary fixation of CO2 is mediated via PEP carboxylase. Promote root growth. Okay, ethylene. Human kidney वाला ये प्रूव है. And the last one is internal organ. नहीं दिया है इसका. Body fluid and circulation का चाहिए मुझे.
लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम 30-30 कर लेते हैं ना.
excretory product and their elimination. Locomotion. Oh. Select the correct statement for growth as one of the characteristics of living organisms. Select the correct statement for growth as one of the characteristics of living organism. Growth by increase in mass is a defining property of prokaryotic organisms only. Only living object shows growth by non-living object shows growth by increase in mass of the body. Correct. Intrinsic growth is a characteristics of all living organisms. Intrinsic. हाँ यही सही है. इस नया बुक में तो नहीं होगा ग्रोथ के बारे में. नहीं है. 10 questions. Okay, which of the following category possesses maximum number of related characters? Related characters. Species. Okay, species. Then we have genus, family, order, class, phylum, and then kingdom. Species, genus, family, order, class, phylum, kingdom. Okay. You speak German, French, or Chinese, and divide them. French or Chinese. In which order will you place gorilla? Primata, obviously. Let me check once again. Identify the correct option which describes A, B, and C. This is my eyes. A, B, and C, okay. Kingdom, domain. Domain, kingdom. This is phylum. A is phylum, B is order. Family. Phylum, order, family. A is phylum, order, family, and D is species, correct. Two plants belongs to same species if they have more than 90% similar genes, look similar and possesses identical secondary metabolites, having similar number of chromosomes, can reproduce freely with each other and form seed, have more than 90% similar genes. The plant belong to same species if they, let me check 1 second. Species. Okay. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Mangifera indica, Solanum tuberosum, and Panthera leo. All the three names, indica, tuberosum, and leo, represents the specific epithets. Genus first, okay. Indica, tuberosum, and leo represents the specific epithet, while the first word, Mangifera, Solanum, and Panthera are genre. And represent another high level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithets representing different organisms, but having morphological similarities. Example, Panthera has more specific epithet called Panthera. It's more specific epithet like Tigris
and Solanum includes species like nigrum and Solanum nigrum, makoi makoi ये एनाटॉमी नहीं मॉर्फो में दिया है मॉर्फोलॉजी में and Melongena, human beings belonging to species sapiens, Homo sapiens, which is grouped in the genus Homo. The scientific name for human being is written as Homo sapiens. दिया ही नहीं है यहाँ पर. Two plants belong to same species if they look similar and possesses identical secondary metabolites. Na can reproduce freely with. Two plants belong to same species if they can reproduce freely with each other and form seed. यही वाला मार्क कर देते हो. अब यही सही है. कहीं तो लिख देते हैं ना. All organisms, including those in plant and animal kingdom, have a species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place two plants belonging to same species if they can reproduce freely reproduce कर सकते हैं और वो भी एक दूसरे के साथ freely reproduce with each other and form seed के species. Two plants belong to same species. belong to same species. CIS. Two plants belong to same species if they can reproduce freely. Astaghfirullah. छोड़ो. Reproduce freely with each other and can produce seed and form seed. Two plants belong to same species if they can reproduce freely with each other and form seed. ठीक है. Which of the following is a defining characteristic of living organism? Growth. ना defining तो नहीं है. Ability to make sound. Reproduction. Response to external stimuli. यही है. Defining बोल रहे हैं ना ये लोग. Reproduction is synonymous with growth. For which group of organism? Prokaryotes हो गए तो. Unicellular organism, colonial organisms, multicellular, filamentous organism, multicellular. All of this क्योंकि multicellular protist भी तो multicellular हो सकते हैं ना. All of the above नहीं है. अरे वाह. फिर तो unicellular organism. Reproduction is synonym with growth for which group of organism? Unicellular organism. दिया भी नहीं है ये. Unicellular का दिया है? नहीं दिया है. फिर भी लिख तो यहीं गई. Reproduction is synonymous for growth. Unicellular organisms. Reproduction. Synonym. Growth for unicellular organism. Unicellular. Colonial organism के लिए नहीं है. Unicellular organisms. Colonial. Generic name. Always start with a capital letter. Species. पहले genre ही आता है ना. Always start with capital letter. सही तो है ये. Always start with ना यही सही है.
How classical taxonomy is different from modern taxonomy. Classical भी था, modern भी था. Classical taxonomy relies solely on DNA analysis for classification. Modern taxonomy only consider external appearance of organism. Na, modern taxonomy integrates genetic and molecular data into classification. See. Classification does not consider evolutionary relationship. Modern taxonomy integrates genetic and molecular data into classification. Classic taxonomy, also known as systematics, ये इसमें दिया है. Plants kingdom में दिया है. शायद. इसी चैप्टर में systematics करके दिया है. Okay, human beings, very since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among themselves. The branch of study was referred to as systematics. Systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship. Systematics takes into account इसने लिया था evolutionary relationship को भी consider किया था. Systematics takes into account evolutionary relationship between organisms. Also known as systematics, classical taxonomy relies on morphology, physical characteristics for classification. It was developed by Carl Linnaeus and is based on external feature of organisms. In classical taxonomy, only a few individuals were studied. Classification is primarily determined by observable trait, static entity, view of a species model, also referred to as biosystematics. अच्छा, ऐसी बात है. Biosystematics दिया भी नहीं है. हाँ, पढ़ो. Also referred to as biosystematics, modern taxonomy integrates genetic and molecular data into classification. Classification is based on phylogenetic relationship, evolutionary history of organism. Large number of individuals are studied. Molecular techniques such as DNA sequencing play a crucial role. Dynamic entity, view of a species. अच्छा ठीक है. Man, Homo sapiens, biological name, housefly, Musca domestica. Mango, Mangifera indica. Wheat, Tritium aestivum. Genus, Homo, for man. Housefly, Musca. Mango, Mangifera. Wheat, Triticum. Okay. Family and order को थोड़ी देर रुको. क्लास को करते हैं पहले, नहीं फाइलम को पहले करते हैं. मैन, Chordata. Housefly, Arthropoda. Mango, फाइलम बोला ना. I think Angiosperm. Wheat भी Angiosperm. क्लास तो मैन कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैमलिया. हाउसफ्लाई, इंसेक्टा. मैंगो डाइकॉट. वीट भी वीट मोनोकॉट. डाइकोटिलेडोन something. Monocotyledon. Monocot and dicot. Dicotyledon, monocotyledon. Mammalia insecta. Okay, family. नहीं, पहले ऑर्डर बोलते हैं. मैन का प्राइमेटा. हाउसफ्लाई डिप्टेरा. वीट का पोएल्स. मैंगो का सैपिंडल्स. Poels, sapindales, diptera and primata. Family, man, hominidae. Macidae, housefly को Macidae. Anacardiaceae, mango Anacardiaceae. Wheat, Poaceae.
ये दो मैं भूल जाती हूँ बार बार, क्यों ऐसा होता है? फैमिली इन होम ऑफ एना एंड प्रियंका चोपड़ा के पीसी पोएसी एंड अकार्डियसी फैमिली होमिनिडे Macidae family of housefly Macidae mango Anacardiaceae प्रियंका चोपड़ा। एम से क्या था? नहीं, ए से था एना था ना इसका, एनाकार्डियस। एना से एनाकार्डियसी, पीसी प्रियंका चोपड़ा से पीसी पोएसी। ऑर्डर का था ऑर्डर पिंक ड्रेस, ऑर्डर पिंक से हम लोगों का था प्राइमेटा। ड्रेस से क्या था? ड्रेस से था हम लोगों का हाउस फ्लाई का मैं अभी पढ़ी थी डिप्टेरा। सपना से सैपिंडल्स, फोगट से पोएल्स। One last question from this. Mangifera indica. The word Mangifera is a genus. 4, 2, 3, 4. अच्छा, ये वाला मैंने गलत किया था ना. Reproduction is synonymous with growth. For which group of organism? Unicellular. और ये भी गलत किया था. Two plants belong to same species if they can reproduce freely with each other and form seed. हाँ, हो गया, इतना ही करना था इससे. आई श्योर यस. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 10 करते हैं ना. फास्ट प्रैक्टिस मोड. Identify the levels of the following figure. D का है हेट्रोसिस्ट, E है जिलाटिनस शीत, या फिर म्यूसिलेजिनस शीत भी बोल सकते हैं E को. ये भी नहीं है, E का ये 3 हो सकता है. D का DNA नहीं है, हेट्रोसिस्ट है, तो B और D में से एक हो सकता है ना. C तुम्हारा DNA है, दोनों में ही DNA दिया है, करेक्ट. और तुम्हारा देखो म्यूसिलेजिनस शीत E. D इज हेट्रोसिस्ट. C तुम्हारा DNA रहेगा, DNA. सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल. अच्छा, B वाला तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है और A वाला तुम्हारा सेल वॉल. हाँ, नो. B वाला सेल मेम्ब्रेन है, A वाला सेल वॉल. What is the general shape of the bacteria? Rod shaped. Cell type 1, Monera. They are unicellular. Wall, I think उन लोगों का होता है पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड. हाँ, प्रोकारियोटिक ही तो होता है यूनिसेलुलर. प्रोकारियोटिक, हाँ. सेल टाइप प्रोकारियोटिक, ये 2 करेक्ट है 1 के लिए. 2 सेल वॉल प्रेजेंट होता है. तो यही वाला सही हुआ ना. फंजाई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इसमें आई थिंक टिश्यू सिस्टम है.
यूनिसेलुलर, सेलुलर नहीं, मल्टी सेलुलर प्रेजेंट है इसका भी नहीं, 3 का बोल रहे हैं ये लोग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हाँ होता है एनिमल में। 4 का मल्टी सेलुलर, हाँ सही है, मल्टी सेलुलर ही होता है, यूनिसेलुलर भी होता है। Why are protozoans placed in kingdom Protista and not in kingdom Animalia? Protozoans have autotrophic mode of nutrition. Autotrophic, heterotrophic भी तो होता है, slime mounds. Protozoans are unicellular and have heterotrophic mode of nutrition. यूनिसेलुलर नहीं होते वो लोग, यूनिसेलुलर ही तो होते हैं प्रोटिस्ट, बट यूकारियोटिक होते हैं। Why are protozoans placed in kingdom Protista and not in kingdom Animalia? They are unicellular and have heterotrophic mode of nutrition. यही है इसका सही आंसर, they are unicellular, वही तो है। Prions consist mainly of protein. कहाँ पर है A? Golden algae, desmid, is a common name of algae belonging to a golden algae, desmid. Chrysophyte नहीं है ना? गोल्डन एल्गे क्राइसोफाइट डाइनोफ्लाजेलेट में नहीं है, डाइनोफ्लाजेलेट में नहीं है, क्राइसोफाइट में ही है। ग्रीन phytoplanktons are kept in which kingdom? 5 kingdom classification. Green phytoplanktons, algae, kingdom plantae, protist, phytoplanktons, प्लांटे में ही रखा होगा पक्का, नहीं रखा है प्लांटे में, फंजाई तो नहीं है, फाइटोप्लैंक्टन्स, मोनेरा होगा फिर, प्रोटिस्ट, ओह माय गॉडनेस। फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में भी दिया है क्या? प्लैंक्टन्स, किससे गलती कर लेती हूँ मैं। Microscope float passively in currents. They are found in fresh water as well as in marine environment. The microscopic and float passively in planktons. Okay. Green phytoplanktons are kept in kingdom. Kept in which kingdom of 5 kingdom classification? Pencil. Okay. Green phyto members. Member of protists are primarily aquatic. This kingdom forms a link with the others dealing with plants and animals and fungi. Eukaryotic protist cell body contains well-defined nucleus. Photosynthetic. What may be a photosynthetic protist? To biologist, plant to another. Anyways, यहीं पर लिख देते हैं। Green phytoplankton. GREN, green phytoplanktons. Planktons. Members of this group. Green phytoplanktons. Thin-walled, uni or multinucleated. Thin-walled, uni or multinucleated. Uninucleated, multinucleated. Non-motile, asexual, uninucleated, thin-walled, पतला सा लेयर, यूनी और मल्टीन्यूक्लिएटेड, एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस. नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर फाउंड इन राइजोपस एंड म्यूकर आर. राइजोपस RAM रैम था ना, राइजोपस, म्यूकर एंड एल्ब्यूको, ये उस ग्रुप की बात कर रहा है. फाइकोमाइसेटेस. फाइकोमाइसेटेस में क्या था स्पोर्स का नाम? आई थिंक कॉर्निडिया था. कॉर्निडिया नहीं था, कॉर्निडिया तो उसमें था ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोमाइसेटिस, कॉर्निडियोफोर से प्रोड्यूस होता था. तो उसका नाम क्या था? क्लेमाइडोस्पोर्स तो नहीं था, जोस्पोर्स हो सकता है, स्पोर एंजियोस्पोर्स. ओडीएम भी नहीं था, जोस्पोर्स या फिर स्पोर एंजियोस्पोर्स. जूस्पोर्स, जाइगोस्पोर, जोस्पोर. थिन वॉल्ड, यूनी और मल्टीन्यूक्लिएटेड, नॉन मोटाइल, एसेक्सुअल. जोस्पोर, आई थिंक स्पोर एंजियोस्पोर से जूस्पोर्स हुआ. तो
Spore, angiosperm. Good job, Emma. Good job. Fungi. Phycomycetes. Where are you? यहाँ पर है. Sporangio. Sporangia, endogenous. दोनों में ही endogenous था. Isogamous, anisogamous, oogamous. जाइगोस्पोर था तो यहाँ पर जाइगोस्पोर, लेकिन क्या था इसमें? जाइगोट प्लस थिक वॉल. हाँ, थिक वॉल, इसमें थिन वॉल बोला था. स्पोरेंजियोस्पोर करेक्ट किया तूने. गुड जॉब ब्रो, गुड जॉब. जाइगोस्पोर, थिक वॉल. Motile and non-motile. Non-motile asexual spores. Uni multinucleated non-motile asexual spores. Mark the correct match. Claviceps neurospora, Agaricus aspergillus. Agaricus aspergillus कब से हुआ? Claviceps neurospora, Trichoderma albigo ना, Gemma lamina, यही सही है. Claviceps neurospora गलत हुआ तो है, कर दे. Which of the following organisms have been placed under kingdom Protista? Protista के अंदर Chrysophytes and Dinoflagellate. दोनों ही. Euglenoids, slime moulds and protozoans, all of this. Of the following statement, which are not relevant to Archaebacteria, they live in some of the harsh habitats, correct? They are present in the gut of several ruminant animals, correct? They are characterized by the presence of a rigid cell wall. Rigid cell wall. Correct. Monera. They include mycoplasma, correct? They are also referred to as blue-green algae, BGA. Everything is correct though. है ना? Which of the following is not relevant to Archaebacteria से relevant नहीं है. They live in some of the harsh habitat, correct? They are present in the gut of Archaebacteria, gut of ruminant animals. Methanogens. वन कहाँ है? इसमें है. ये वाला ऑप्शन. अच्छा, सी नहीं है तो ए, बी, डी में से एक चूज करना होगा. 3 तो तीनों में ही है तो 3. They are characterized by presence of rigid cell wall. अच्छा, they are also ब्लू ग्रीन algae. जहाँ पर 5 है उसको एलिमिनेट कर दो. 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. तो ये दोनों गया. तो इट्स आइदर डी एंड ए, दोनों में से तो एक है. 2 नंबर में दे आर प्रेजेंट. ओके, 2 नंबर ने ये बोला है. 1 and 4 तो है ही. अच्छा, they are characterized by presence of rigid cell wall. Rigid cell wall तो ट्रू बैक्टीरिया में होता था ना. 3, 1, 2, 4 करो. 4 नहीं, 4 माइकोप्लाज्मा के बारे में दिया है. 1, 2, 3 और यहाँ पर दिया है 1, 3, 4. 1, 2 और 3. कैरेक्टराइज प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल ना, 3 वाला नहीं है. और 1 और हैबिटेड. सी को एलिमिनेट करो पहले. सबसे पहले सी को एलिमिनेट किया क्योंकि इसमें 1 नहीं दिया है ना. दे लिव इन सम ऑफ द हार्श हैबिटेट तो करेक्ट है. और दे आर ऑल्सो, जो 5 है वो वाला भी एलिमिनेट करना है तो बी को भी एलिमिनेट करेंगे. सी एंड बी को एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन, क्योंकि उसमें 5. दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे. 5 वाला 2 को एलिमिनेट कर दिया. और सी में 1 को कंसिडर नहीं किया है ना, इसलिए सी को भी एलिमिनेट कर दिया. तो 3 जहाँ है उन सबको डी को करो. डी में भी तो 3 है. तो 3 को तो हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते. 3 सब में.
बी को, सी एंड डी को एलिमिनेट किया, तो 3 दोनों में ही है. Either decide by 4 or 2. They include mycoplasma. They are present in the gut of several ruminant animal. Ruminant animal के घर में ये वाला ए ही सही है. हाँ, ए सही नहीं है, डी सही है. अरे ये क्या हुआ मेरे साथ. 3. They are characterized by the presence of rigid cell wall. I think ये तो मुझे ट्रू बैक्टीरिया में होगा ऐसा लग रहा है. ये कहाँ हुआ भाई साहब, जिसको एलिमिनेट किया वही. रिजिड सेल वॉल ट्रू बैक्टीरिया की तो फीचर है, तो रिजिड सेल वॉल ना यू बैक्टीरिया में था. 3. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल. इन लोगों को ना मैं मार दूंगी. Archaebacteria. Bacteria, since they are most harsh habited, Archaebacteria differ from other bacteria for having different cell wall structure. इन लोगों को हे अभी करना था. For the survival in extreme condition. Metagenesis are present in the gut of several ruminant animals such as cow. Methanogen और 4 वाला भी इन लोगों ने करेक्ट बताए. Archaebacteria नॉट रिलेवेंट, तो नॉट बोला था पागल, नॉट बोला था. नॉट बोला था तो क्या कर लिया तूने, तो वही ऑप्शन लिया. Which of the following statement are not relevant to Archaebacteria? They live in some of the harsh habitat. They do. इसलिए इसको कंसिडर नहीं करना था ना. They are present in the gut of several ruminant animals. Methanogens. देखो Archaebacteria इसको भी इंक्लूड नहीं करना था, नॉट बोला था. हेलो फाइल्स, पागल पागल लड़की. They are characterized by presence of ये ट्रू बैक्टीरिया का था, तो 3 को इंक्लूड करना था. They include mycoplasma, को भी इंक्लूड करना था. They 4 को 3, 4 and 5 आंसर था ना. गलती हो गई भाई साहब. माइकोप्लाज्मा यू बैक्टीरिया में ही आता है माइकोप्लाज्मा. चलो कोई ना. Maximum nutritional diversity is found in the group of Monera. Assertion. Neurospora is commonly called water mold. It belongs to Basidomycetes fungi. Both assertion and reason are false. Neurospora को water mold कब से बोलने लगे हम लोग. रेड ब्रेड मोल्ड, पिंक मोल्ड बोलते इसको, वाटर मोल्ड नहीं. अच्छा, सैक फंजाई. Yeast is different from penicillium and rhizopus. Rhizopus, mucor and albugo. Phycomycetes, penicillin. Ascomycetes, yeast. yeast भी तो ascomycetes ही है. तो पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन भी ascomycetes ही है. देखो Claviceps neurospora. Claviceps neurospora is extensive. Neurospora extensively used in biochemical and genetic work. Members like morels and truffles are edible and considered delicacies. Ascosporiae है ये भी. Agaricus mushroom, Astylagus mud and Puccinia rust fungus. Basidospore. Penicillin. देखो penicillium rarely unicellular. देखो ascomycetes ही तो है. Yeast is different from penicillium and rhizopus. Rhizopus ना Phycomycetes में था ना. Phycomycetes. देखो rhizopus. Bread mold. Albugo parasite fungi on mustard. Mucor. Yeast is different from penicillium.
and rhizopus in being das, which is why it is used in many microbial reaction. They are unicellular. यही तो लिखना था. One more question. Which statement is true for fungi? Ectoparasite. Parasite? Na, and non-pathogen. ये गलत है. They are chlorophyllous. Na, they never form spores. Spore form करते हैं. Reproduce sexually as well as asexually. Correct. Yes. Plant kingdom. 10 ही क्वेश्चन करेंगे प्लांट किंगडम से. बस 10 क्वेश्चन. ओके. अच्छा. Bryophyte, liverwort, Markensia, female thallus and male thallus, mosses, Funaria, polytrichum and sphagnum. Funaria, gametophyte and sporophyte, sphagnum and polytrichum. Funaria, polytrichum and sphagnum. Bryophyte, liverwort, mosses, liverwort and mosses. Pteridophyte, macrophylls, ferns. Microphylls, Selaginella. Heterosporous, Selaginella and Salvia. Selaginella and Salvinia. Two kinds of spores, okay? Macro and micro. Selaginella and Salvinia. Heterosporous. The development of zygote into young embryo takes place within the female gametophytes. This event is precursor to seed habitat. Okay. Classes. Psilopsida, Psilotum. Psilotum. Lycopsida. Lycopodium and Selaginella. Then Phenopsida equisetum. Pteropsida, Teres, Edientum and Triopteris. And Edientum. Prothallus के थोड़े पढ़ लो. The spore germinates to give rise to inconspicuous small. Spores germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic thalloid gamete. Gametophyte called prothallus. इसमें ना आर्किगोनिया ज़्यादा होता है, वो नहीं होता है. एंथ्रिडिया नहीं होता है ना. वन ऑफ द मेगास यहाँ पर तो दिया है. तो एंथ्रिडिया कहाँ दिया है? देखो, स्ट्रोबिलाई दिया है, एंथ्रिडिया नहीं दिया है. जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया बहुत ज़्यादा होता है. ओके, ये याद करो. एक तो मोसेस में प्रोटोनीमा स्टेज एंड लीफी स्टेज होता है. एक बार थॉरो रीडिंग कर लो. द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज. प्रीडोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट. ये किसकी बात कर रहे हैं? ब्रायोफाइट. प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस इज गैमेटोफाइट. हाँ, तो उसका स्पोरोफाइट था. मुझे लगा मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. इतना इजी भी बोल जाती है. इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. ये तो एकदम हाईलाइट करके रखो. इन टेरिडोफाइट मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स. टेरिडोफाइट स्पोरोफाइट होता है. इसमें ना ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होता है. छोड़ो. First stage is protonema stage, which develops directly from a spore. It is a creeping green. Protonema stage, creeping green, branched and frequently filamentous. Creeping green, branched and frequently filamentous. The second stage is leafy stage, which develops from the secondary protonema. It's okay, partly bas leafy stage. The second stage is leafy stage, which develops from the secondary protonema as a lateral bud. This consists of upright, slender, excess-bearing, spirally arranged leaves. These are attached to the soil through multicellular and branch rhizoid. This stage bears 6 organs. Leafy stage bears 6 organs, okay, which develops from the secondary protonema as a lateral bud. Secondary protonema से develop होगा.
They consist of upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branch rhizoid. Rhizoid multicellular होता है mosses में. Please याद कर दिमाग. Vegetative reproduction in mosses is by fragmentation and budding in secondary protonema. Secondary protonema. In sexual reproduction, the sex organ Antheridia and Archegonia are produced at the apex of the leafy shoot. After fertilization, the zygote develops into sporophyte consisting of foot, seta, and capsule. The sporophyte in mosses is more elaborate than in liverwort. The capsule contains spores. Meiosis. Funaria spores are formed after meiosis. Funaria polytrichum sphagnum. Gemma cup asexual reproduction. Gemma cup multicellular asexual reproduction. Gemma cup के बारे में थोड़ा पढ़ लो. Asexual reproduction in the liverwort takes place by fragmentation of the thalli or by the formation of a specialized structure called a gemmae, singular gemma. Gemmae are green multicellular asexual buds which develop in small receptacles called gemma cup mabanins. Okay, gemma cup located in the thalli. The gemmae become detached from the parent body and germinates to form new individual. देखा जाएगा. During sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or on different thalli. Pteridophytes, Selaginella, Equisetum, Fern, and Salvinia. Selaginella, Equisetum. This is Selaginella. Stem, leaves, roots. Pteridophyte. Okay. Branch, internode, node, strobili, rhizome. Selaginella, Equisetum. Selaginella, Equisetum, ferns, Salvinia. This is Selaginella. देखते हैं. Chlorophycia, Phaeophycia. इसको ना ये टेबल से देख लो एक बार. Chlorophycia, Phaeophycia, Rhodophycia. Chlorophycia, green algae. Chlorophyll A and B. Starch. Bioprotein. Protein inside, starch outside. Okay. Cell wall cellulose, flagella 2 to 8 equal apical. 2 to 8 equal and apical. Fresh water, brackish water, salt water. Phaeophycia brown algae, chlorophyll AC, fucoxanthin. Carotenoid and xanthophyll. Okay, carotenoid and xanthophyll. Fucoxanthin, chlorophyll AC. Mannitol laminaria, stored food. Mannitol laminaria. Cellulose and algin, cell wall cellulose and algin, 2 unequal lateral flagella. Fresh water rare, brackish water and salt water. Okay, Rhodophycia, red algae, chlorophyll AD, phycoerythrin. Okay, stored food, floridin starch. Mannitol and laminaria, ऊपर तो starch था. Floridin starch बाहर था, protein अंदर था. Okay. Cell wall, cellulose, pectin and polysulfate ester. अंदर protein था, बाहर starch. Cell wall, cellulose, pectin and polysulfate ester. Cellulose, pectin and polysulfate ester. Cellulose, algin. Cellulose तीनों में इसमें algin रहेगा, इसमें pectin and polysulfate ester. Absent, flagella absent होगा. Fresh water में कुछ some, brackish water and salt water most. Cytotaxonomy, cytological information like chromosome number, structure and behavior. Chemotaxonomy, chemical constituent of the plant to resolve confusion. Phylogenetic classification based on evolutionary relationship. Okay, तुम कर पाओ. Natural classification Linnaeus ने दिया था ना? Artificial दिया था Linnaeus ने तो. They were based on mainly vegetative characters or androcium structure system given by Linnaeus. Such systems are artificial. Morphological characters have it color, number and shape of the leaf. They are based on vegetative character and androcium structure. Linnaeus ने दिया था. Natural classification फिर Joseph Dalton and something. Joseph Dalton and George Bentham Hooker ऐसा कुछ था ना? Joseph Dalton Hooker and George Bentham and Joseph Dalton Hooker. Natural classification system were based on natural affinities among the organism and considered not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology. क्या बचा? Ultrastructure, anatomy, embryology. फिर phytochemistry,
फाइटोकेमिस्ट्री एंड इतना ही था. अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री. एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स. So classification for flowering plant was given by flowering plant George Bentham and Joseph Barton Hooker. Natural affinities. Porphyra, Polysyphonia, Volvox, Eulothrix, Laminaria, Fucus, Dictyota. Okay. Ugamus. Ugamus. Volvox and वाले क्यों मतलब कि Volvox and Fucus ना. तुम्हारा Anisogamus. यूलोथ्रिक्स था ना. हाँ यूलोथ्रिक्स ही था. एनाइसोगैमस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यूलोथ्रिक्स नहीं था. यूडोरिना भी तो हो सकता है. सिमिलर साइज. फ्लैजिलेटेड है तो यूलोथ्रिक्स हो गया. अगर फ्लैजिला नहीं है तो स्पाइरोगाइरा ना. हाँ स्पाइरोगाइरा ये यूलोथ्रिक्स है. हाँ बोला बताया था यूडोरिना ही है. यूलोथ्रिक्स नहीं है. यूडोरिना ही है. Dissimilar in size. Two gametes dissimilar in size. Anisogamus का एग्जाम्पल था यूडोरिना. Anisogamus यूडोरिना. मैं भूल जाऊंगी शायद. भूलना नहीं है बस. इसका क्लेमाइडोमोनस, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा. क्लासी. क्लेमाइडोमोनस, कारा, क्लासी कार. S. Spirogyra, Eulothrix. V. Volvox, Eudorina. Phaeophycia, Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum, Fucus. Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum, Fucus. इसमें एल्जिन भी आएगा. ओके कोटिंग वाला. और केल्प्स भी आएगा. Ectocarpus, simple branch filamentous. Ectocarpus profusely branched. Kelps, Ectocarpus, kelps and Ectocarpus, kelps and algae. Ectocarpus ने मीन किया है. Simple branch filamentous. Kelps profusely branched. Kelps and algae नहीं दो याद करना पड़ेगा एक्स्ट्रा. Polysyphonia, Porphyra, Gelidium and Gracilaria. Charazin. सिलाजिनिला था वो. ये वाला तुम्हारा साइकस है ना. साइकस अनब्रांच्ड है. Mycorrhiza, fungal association. Coralloid root. Persist for a few years. शायद.
10 question. 20, 30, 40. Conifers differ from grasses in the formation of conifers. ये वो होगा ना conifers gymnosperm differ from grasses in the formation of endosperm before fertilization. Formation of endosperm before fertilization. Production of seed from ovule. Lack of xylem tracheids. In absence of pollen tube. Xylem tracheids. Formation of endosperm before fertilization. यही था. वाह. Conifers belong to Gymnosperm. Yeah, they are seed-bearing plants in which sporophyll are aggregated to form cones. Conifers differ from grasses in the formation of endosperm before fertilization. कहीं तो लिख लो. From grasses. Formation of endosperm. Endosperm पहले बनेगा. हाँ, वो वाला endosperm. Conifers differ from grasses. Grasses, yes, grasses. In the formation of endosperm. In the formation of endosperm. In the formation of endosperm before fertilization. कोई तो पगला रहा है. The conifers differ from grasses in the formation of endosperm before fertilization. Conifers में formation of endosperm before fertilization. Fertilization होने बंदा करी ना endosperm बनी सके कौन सा? हाई मैं तो भूल ही गई थी ये सब तो. Artificial systems of classification were based upon artificial वाला ना Linnaeus ने जो दिया था vegetative characters, androsperm structure, habit and habitat, all of this. Plants of this group are diploid and well adapted to extreme conditions. They grow bearing sporophylls in compact structure called cones. ये तो pteridophyte होगा. Well adapted to extreme conditions. They grow bearing sporophylls in compact structure called cones. This group कितना मुश्किल आता है यार इससे question. Plant of this group are diploid. Diploid होगा ना 2n. Plant of this group are diploid and well adapted to extreme conditions. ये तो जिम्नोस्पर्म ही है. Diploid बोला है. Well adapted to extreme condition. जैसे कि इन लोगों का लीफ भी modified होता है. They grow bearing sporophylls. Sporophylls bear करता है जिम्नोस्पर्म. हाँ sporophylls होता है तो उसमें जो कोन के फॉर्म में होता है ना इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स. ये जिम्नोस्पर्म ही है.
अच्छा, इसका ना यही कहीं भी होगा, देखो. The leaf may be simple or compound. In cycas, the pinnately leaves persist for a few years. The leaf in Gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity, and wind. In conifers, needle-like leaf reduce the surface area. The thick cuticles and sunken stomata also help to reduce water loss. यहीं पर था ना इसका पूरा, फिर कहाँ चला गया वो वाला सेक्शन? ग्रो बेरिंग कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स, कोन्स वाला यही तो था शायद ऊपर. यहाँ कहाँ हो? Two kinds of spores are produced. ये भी heterosporous है. Gymnosperms are heterosporous. Even pteridophytes भी heterosporous ही था. देखो यहाँ पर heterosporous, मेजोरिटी होमोस्पोरस होता है. छोड़ो, हमें क्या करना उसके, ये इससे ना यहाँ पेंसिल से ही मार्क कर लो. देखो यहाँ पर है. Two kinds of spores are produced within sporangia. They grow bearing sporophytes. Sporophylls. Borne on sporophylls which are arranged. Sporophylls is arranged spirally along an axis to form lax or compact strobili or cones. Gymnosperm. हाँ. Hydrocolloid keratin is obtained from hydrocolloid ना water hold करता है. Algin भी करता है और keratin भी करता है. Brown and red. फेयोफाइसे एंड रोडोफाइसे यही लगाऊंगी मैं तो. फेयोफाइसे रोडोफाइसे दोनों ही नहीं है तो फिर सिर्फ फेयोफाइसे होगा. रोडोफाइसे कितना तो गलत होगा यार. तो एल्जिन वाटर होल्ड नहीं करता, सिर्फ कैरासिन ही करता है. इन लोगों को ना मैं मार दूंगी ब्राउन मिलके. और certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids. कैरासिन लिखा है बहन वहां पर, रेड एल्गे नहीं हुआ वो. हाइड्रोकोलोइड कैरासिन लिखा है. मैं क्या कर रही हूँ? अस्तगफिरुल्लाह. Of the following statement which are not relevant to Archaebacteria. ये फिर से आ गया. Not related to बोला है. Not. They include mycoplasma. 4 is incorrect. They are characterized by presence of rigid cell wall. ये true bacteria के लिए. Wrong. They are also referred to as blue-green algae. 3, 4 and 5. 3, 4 and 5. In Angiosperm, seeds are formed because megaspore shows in situ germination. क्लास 12 का कहाँ से आ गया? Male gamete are released near the egg. Female gametophyte remains within megasporangium initially. Embryo formation is within megasporangium 3 and 4. जहाँ 3 and 4 है वो वाला important है. 3 and 4, 3 and 4. ये और इसको एलिमिनेट करो, ये दो. 3 and 4. 2 and 1 को देखो अब. Male gamete are released near egg. हाँ. Megaspores shows in situ germination. अब मतलब 1 तो है ही है, तो 2 है कि नहीं है ये तुम डिसाइड करो. Male gamete are released near. पास में फेंक देता है लेकिन सीड आर फॉर्म्ड बिकॉज. सीड फॉर्मेशन में कितना हेल्प करेगा वो नहीं पता. हाँ सही. वेरी हार्ड था ये, फिर भी मैंने सही किया होगा. Male gamete is released in the synergy which is near the egg, right? Yes, you're right, Annie. Ayush should be answer. 3 is not written only initially. Not written only initially or only in initial stage or time. So it is right. क्या बोलना चाह रहा है मुझे नहीं पता. Male gamete are released inside the ovule. Male gamete are released inside the ovule. अच्छा.
In angiosperms either formed. 3. Embryo formation is within microsporangium. Large ovules and male gamete are found in monocots, zygote, gymnosperm, both A and B. Parasovule or male gamete are found in large ovules and male gamete are found in gymnosperm. प्लांट किंगडम तो मैंने हग ही दिया. Large ovules, ovules, ovules and gymnosperm, G-Y-M-A, not gymnosperm, large ovule and small, largest ovule and male gamete, largest, G-E-S-T, largest ovule and male gamete, G-A-M-E-T, gamete, largest ovules and, shut up, largest, G-E, largest ovule, O-V-U-L-E-S, ovules and male gametes are found in largest ovules and male gametes are found in gymnosperm. Gymnosperm. Largest ovule and male gametes. Largest ovules and male gametes are found in gymnosperms. Okay. Most of the green algae are freshwater, marine, terrestrial. Most of the green algae are सारे के सारे green algae क्या होता है? Freshwater, marine, terrestrial, epiphytic, epizoic. अब ये epizoic क्या होता है? Most of the green algae are found in freshwater. देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है. Algae are chlorophyll bearing, simple thalloid, autotrophic and largely aquatic बोला है. लेकिन freshwater, both freshwater and marine लिखा है ना. तो ये लोग क्यों बोला कि freshwater? Most green algae बोला है. मैं सिर्फ algae सोच रही थी. क्या हो गया? आज मैं क्वेश्चन अच्छे से देख ही नहीं पा रही हूँ. अच्छे से पढ़ो ना प्लीज क्वेश्चन. कॉमन एग्जांपल ऑफ रेड algae is porphyra. Phylogenetic system brings out grouping of evolutionary trend and genetic relationship. Conifers differ from grasses in the formation of endosperm before fertilization. Which of the following is without exception in angiosperm? Presence of vessels, double fertilization. Floridin starch is found in floridin starch. रेड algae शायद. देखो उसमें बनेगा तुम्हारा स्टार्च. ब्राउन में बनेगा लैमिनेरिन एंड मैनिटोल. फ्लोरिडन स्टार्च आई थिंक रेड में ही बनेगा. तो उसमें क्या बना था? स्टार्च लिखा था लेकिन उसको ना पायरिनोइड समथिंग कुछ होता है. एग्जैक्ट वर्ड मैं भूल गई. पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च.
आई वॉन्ट टू स्नीज बट वो पता नहीं कहाँ चला जा रहा है आधे बीच में से. पीट ऑब्टेन फ्रॉम स्फैग्नम. पीट स्फैग्नम से बनता है. मॉस इज यूज्ड एज, तो मैंने वो क्या पढ़ा, मॉस ही तो पढ़ा था. पीट ऑब्टेन फ्रॉम स्फैग्नम इज यूज्ड एज फ्यूल, मैन्योर, कोरोजन, बोथ ए एंड बी. पीट फ्यूल तो यहाँ पर दिया है, मैन्योर का तो नहीं पता. बोथ ए एंड बी है. आई इसको ना मैं गुस्सा. Peat देखो यहाँ पर है. A moss provide peat that have been long used as fuel and packing material for transshipment of material because of their capacity to hold water. कहाँ गया वो peat? Fuel. peat का ही था ना वो. हाँ. Fuel plus उसको क्या बोलते हैं? Manure. Next, hydrocolloid kerosene is obtained from. Hydrocolloid kerosene बोल रहे हैं. Rhodophyceae only. Cycas has two cotyledons but not included in Angiosperm because of naked ovule. Seems like monocot. Naked ovule. हाँ, thank God. Cycas has two cotyledons not included in, okay, because of naked ovule. Okay, Cycas का भी naked ovule. Cycas यहाँ पर कहीं तो लिख दो Cycas. Naked ovule. Ovule. Two. But नेकेड ओव्यूल छोड़ो कल की बातें वाला सिचुएशन हो गया यहाँ पर. पाइनस सीड कैन नॉट germinate and establish without fungal association. Pinus seed cannot germinate and establish without. This is because its embryo. Pinus seed cannot germinate and establish without fungal association. Its embryo is immature. It has obligate association with mycorrhiza. It is very hard. It has a very hard seed coat. Its seed contain inhibitor. सीड तो होता है फ्रूट. आर्कीगोनियम. ओव्यूल भी होता है. फ्रूट होता है. सीड ओवेरी नहीं होता. फ्रूट के कहाँ से आएगा. Natural system of classification takes into consideration cytological, embryological, physiological and all of this. Reproductive character का तो नहीं पता लेकिन यहाँ पर दिया है तो. Anatomical, embryological, cytological, phytochemistry. Natural classification हाँ छोड़ो. Internal and external दोनों ही बोला है. Embryological तो पता है. Ultrastructural, physiological and reproductive character. Physiological and reproductive character. Okay. Ferns spores are usually haploid, diploid. Ferns pteridophyte ना. Spores are usually haploid, diploid, triploid और tetraploid. ये कब पूछा गया. Ferns. एक मिनट उसमें होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस है. स्पोर्स. अच्छा स्पोर्स हैप्लोइड होता है कि डिप्लोइड. स्पोर्स में हैप्लोइड कर देती हूँ. इजी था ये क्वेश्चन शायद. BHU 2009. कहाँ Ferns spores are usually. Ferns के spores कहाँ गए. And haploid.
USUALLY यूजुअली की बात है, ठीक है, फर्न्स के लिए. अगार अगार इज अ जेली लाइक सब्सटेंस. अगार अगार एल्जीन बताया था. अगार अगार क्या है? इज अ जेली लाइक सब्सटेंस एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम. करेक्ट. यूज्ड इन कल्चर मीडियम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो organisms as solidifying agent obtained from gelidium and gracilaria, a product of brown algae. एक मिनट, प्रोडक्ट ऑफ ना, फोर को मत कंसिडर करो. obtained from gelidium and gracilaria बोल रहे हैं. अगार अगार तो कैसे होगा? 1 2 3 करो. अगार one of the commercial product obtained commercial product क्या पढ़ रही है तू? Agar, one of the commercial product obtained from gelidium and gracilaria, are used to grow microbes. Preparation of ice creams and jellies. Obtained from gelidium and gracilaria, used in culture medium for microorganism as solidifying agent. Culture medium, microorganism as solidifying FIING, solidifying agent. BHU 2007 का ही था ये भी. AIPMT APPMT 2015. Which of the following group of algae belongs to class Rhodophyceae? Gracile APP पानीपुरी गोलगप्पे. छोड़ो इतना ही करो. नहीं 5 तक करते, 3 ही तो एक्स्ट्रा करना है. While studying a plant, you discover that it has chlorophyll, no xylem. Xylem ही नहीं है. Its multicellular sex organ are enclosed in a layer of jacket cell. Its gametophyte stays as free living. Gametophyte stays free living है, मतलब जिम्नोस्पर्म तो नहीं हो सकता क्योंकि फ्री लिविंग नहीं होता है उसमें. The plant probably belongs to Gymnosperm na, pteridophyte, bryophyte and chlorophyceae. While studying a plant, you discover that it has chlorophyll. Chlorophyll है, no xylem. Its multicellular sex organ are enclosed in a layer of jacket cell. Either bryophyte और pteridophyte दोनों में एक है. No xylem. Pteridophyte में xylem and bryophyte ही है पक्का, क्योंकि xylem और phloem की बात किया है ना, वो सिर्फ xylem, it has no xylem. xylem सिर्फ pteridophyte से आता है. हाँ सही किया. Sphagnum moss is used as packing material for transporting living plant because of its acidic nature. It does not undergo decay. Crimping capacity, water absorbing capacity. A and C बोल रहे हैं. Acid nature, it does not undergo decay. भैया इससे मैं काफ़ी गलत करूँगी शायद. Acidic nature. Acidic nature does not undergo decay. It does not, अस्तगफिरुल्लाह छोड़ दो नहीं माँ. It does not undergo. मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं बोलना, सब लोग पागल है. Brown algae are characterized by the presence of fucoxanthin, phycocyanin, phycoerythrin, fucoxanthin. बस हो गया. 25 30 इसमें से 25 ना. 25 30 40 50 50 तो उसमें से 10 किया तो 40 50 60 होगा. उसमें से 10 किया तो
5. A conifers develop from grasses in forming endosperm before fertilization. लोग रोज़ा के लिए शायद खाना बना रहे सेहरी के लिए. एक्सक्यूज मी, ये मैंने किया ही नहीं है. बायोमॉलिक्यूल्स कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं किया है. दस तो कर ही सकते हैं ना. करो ना इमा प्लीज इन सबको. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पता नहीं कब कंप्लीट होगा. एलेक्स श्री एसबी कोई नहीं है क्या? आई थिंक वो लोग सो गए. तुम पढ़ नहीं रहे हो महाकाल. और मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग एक्चुअली में मेरे साथ पढ़ रहे थे. तुम तो स्क्रॉल करते करते आ गए होगे. शुभम, मोटिवेशन की जरूरत तो मुझे भी है. मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो एक बात समझ लेना, तुम्हारा करियर डूब चुका है. फिर आएगी अच्छे से मोटिवेशन. तुमने वो सर का वीडियो नहीं देखा क्या? एक सर ने बोला था ना, तेरे घर के सामने कौन सा गाड़ी है,
बाहर निकल के देख, बाहर निकल के देख, तेरा घर कैसा दिखता है। ये वाला नहीं वीडियो देखा, देखो एक बार यूट्यूब में सर्च करके, फिर मोटिवेशन कूट कूट के आएगी। वो सर ना मोटिवेशन। Select the correct meat. Petromyzon hagfish. Correct meat. Echinus brittle star. Echinus. Aphis silpomna. Petromyzon hagfish. Pennatula sea pen. Correct. Select the correct meat. Pennatula sea pen. Gorgonia sea. Apis honeybee. Petromyzon lamprey. Myxine hagfish. Myxine hagfish. Echinus brittle star. Ophura brittle star. Echinus sea urchin. Echinus sea urchin. Starfish. Asterias starfish. Echinus sea urchin. Antedon sea lily. Cucumberia sea cucumber. Antedon sea lily. Ophura brittle star. Echinus sea urchin. Asterias starfish. Okay. Petromyzon lamprey. Warm-blooded animals are amphibians, mammals and birds. Which of the following options does correctly represents the characteristic features of phylum Annelids? Diploblastic annelids. Triploblastic, segmented, body and bilateral symmetry. Annelid. Which one of the animal amphibia has no tongue and limbs? Which animals of amphibia is Styophis? Styophis has no tongue and limbs. Okay, Styophis के tongue भी नहीं होता है. Metagenesis is found in Obelia, Hydra, Tubipora, Metridium. ये तो है भी नहीं. Hydra, Metagenesis. Obelia, Metagenesis. Obelia. देखो यहाँ पर भी है. Metagenesis. Okay. In all, okay, those cnidarians which exist in both form. Alternation of generation. Polyproduce medusa asexually. PM pump. Medusa produce polyps sexually. MSP. छोड़ो ना. Polyproduce medusa asexually. Polyp. PM pump. छोड़ो. उन्हें जो करना है करने दो. An example of animal in which mesoderm exists as a scattered pouch between ectoderm and endoderm is. An example of animal in which mesoderm exists as a scattered pouch between ectoderm and endoderm is Typomorthum lancelet ascaris. Select the incorrect statement from the following. In vertebrates, notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column. In cephalochordate, notochord extend from head to tail region and persist throughout their life.
Protochordates are exclusively marine. Notochord is present in tail of adult in Urochordate. Urochordata tunicata. Cephalochordata. ये वाला मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, देखना पड़ेगा. Cephalochord, okay, Urochordata, tunicata, Cephalochordata and vertebrata, okay. You know, notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column. ये सही है. Notochord is present in the tail of adult in Urochordata. Urochordata में head to tail Cephalochordata no. Cephalochordata are often referred to as protochordates and are exclusively marine. Protochordates are exclusively marine. हाँ ये तो सही है. Cephalochordate are often referred to as protochordate. Exclusively marine, okay? Exclusively marine. In Urochordata, notochord is present only in larva tail. In Urochordata, notochord is present in larva tail. Is present in tail of adult. Larva tail. While Cephalochordata, it extends from head to tail region and persistent throughout their life. Head to tail. Okay. Larva stays में मत है adult minor. Okay. Only in larva. Only in larval tail. Urochordata. Notochord is present only in larval tail. Throughout their life. The echinoderms have dash development: incomplete, direct, indirect, parthenogenetic. The echinoderms direct development, indirect development. ये तो पहले भी आया था ना indirect development. देखो कहीं तो आया था ये. देखो तो the development is indirect. Indirect development. Indirect. Free swimming larva आंसर. Larva अच्छा देखा larva. Branchiostoma and balanoglossus. Sarcoglossus ये तो हेमिकॉर्डेटा है. Branchiostoma I think ये वो है ना टीनोफोरा. Let me check. Pleurobacia and Tinoplana. हाँ यहाँ पर तो नहीं है. Branchiostoma कहाँ था फिर? Balanoglossus and Sarcoglossus था. Branchiostoma था. कहीं तो था. Branchiostoma कहाँ पड़ा था Branchiostoma? Use sponge, bath sponge, spongilla, fresh water sponge. ये क्वेश्चन आया था ये. Spongilla, fresh water. कहीं तो क्वेश्चन आया था ये. Spongilla, fresh water sponge. PYQ ऐसे करो. Branchiostoma कहाँ था? Branchiostoma मैं भूल गई. Branchiostoma ब्लू व्हेल को क्या बोलते हैं? मैं भूल गई वो भी. ब्लू व्हेल को हम लोग बैलेनोप्टेरा बोलते हैं. तो ब्रैंकियोस्टोमा कहाँ था? Exocetus, ostrich-sized exocetus, flying fish, hippocampus, freshwater livio, कोटलेक, लैरियस, aquarium, beta fish, स्टेरवाइलम. ये तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, तुम भूल चुकी हो. क्या था उसका? Branchiostoma and balanoglossus are bilaterally symmetrical and triploblastic animals. They are exclusively marine and possess notochord. Branchiostoma. ये उसमें तो नहीं है. Cephalochordate और Urochordate वाले फेज में. देखो तो एक बार.
हाँ है तो ब्रैंकियोस्टोमा, मत बोलना। Cephalochordata, Branchiostoma, Cephalochordata. Okay, they are exclusively possess notochord. Notochord. Hemichordate में notochord होता है क्या? Rudimentary structure called stomochord होता है उसमें. The structure similar to notochord नहीं. Hemichordate में rudimentary structure called in the colorism stomochord. उन लोगों में stomochord होता है यार, notochord नहीं. तो डिफरेंस है ना. ब्रैंकियोस्टोमा ब्रैंकियोस्टोमा कॉर्डेट में ही आता है, तो ऑब्वियसली बाइलेटरल ही होगा. ब्रैंकियोस्टोमा एंड बैलेनोग्लॉसस, bilateral symmetry, triploblastic animals. Statement 1 is true, but B is false. सही है. सोई सी. मोलस्कस कितने दिन इसको नहीं सही तो क्या है. मोलस्का पिला एको 2. Annelids B को Annelids और तुम 3. ओके. आर्थ्रोपोड को प्रॉन, प्लैटीहेलमिन्थस को फैसियोला. हो गया. मैं तो जा रही भाई.